Всем доброго времени суток, меня зовут Виктор, это Sedeus и мы продолжаем проходить Ягу. Погнали. Обратно в лес. Чудес, или как в поля. Так, выдержать больше ударов. В четверг больше силы. Везучий. Давайте-ка мы пойдем, чтобы больше ударов нам выдерживать. Да, там это последняя босяра стрелячая, вообще мне не понравилось. The heat is unbearable. Fancy some cheese, trap? I could never refuse some good goat cheese. Oh, sorry. I seem to have just run out. Вон не стоят, что ты гонишь? Praise be upon you, traveler. Listen to this old priest, and I will reward you handsomely. You're a talking goat. What's this priest nonsense you talk of? Don't let my hooves fool you. I'm as surely a priest as the sky is blue and grass is green. I was just punished a bit. Who punished you? Why, God himself. You see, I was blinded by the devil who fogged my eyes with greed. In a moment of weakness, I took to impersonating a goat devil to earn myself a fortune. What happened next? I managed to get my hooves on the fortune, but it came with a price. God punished me for my lapse in judgment and made my costume into a skin. Soon after, my wife found no more use in keeping me around and sold me to this crazy shepherd. Seems like justice to me. Pity won't fill my belly. Why should I care? I'll be your most faithful companion. I'll carry things for you. I'll ram your enemies in combat. I'll use my priestly blessings to heal you. Anything. Just get me out of this pen somehow. I beg of you. Ну, Your посмотрим. companionship sounds great. Let's get you out of there. Слышь, козла, дай. Fancy some cheese, traveler? Keep your stinky cheese. Tell me about your goats. What of them? One of them can talk. Can you not hear it? I want you to leave it in my care. What do you mean? All of my goats can talk. I see. The black one. What do you want for it? Oh, you must be mad. The black one's useless. She barely gives any milk at all. Still, I'll not part with it for just any amount of kopecks. С ней. However, if you prefer a job instead, get rid of the Roman bandits nearby, and I'll give you the goat. Подерусь, разбойники говорят. Bandits, you say? Never mind the goat. I'll have to deal with them. The Tsar's land is no place for bandits. О, а ты кто? Gotcha. Hello? Thought you could get rich off my milk money again, huh? Have you lost your mind, old man? I am no thief. That's no argument. But if you didn't, then who did? It's the third time in a row this happens. Find the culprit and I will share my kopecks with you. Чё это такое? Куда я пришел? Почему здесь все задания дают? Сейчас проверим свою дубину новую. Ничего так вроде бьют. Главное ее не просрать, как в прошлом.
Так, ну чё, это разбойники, которых я должен был убить? Я так понимаю. Козла давай. Fancy some cheese? I've rid you of the bandits. Now, give me that goat. Huh, I can finally rest easy, knowing my goats are safe. Here's your reward. Ну чё, козлина, пойдем? My instincts were right. Ну как You всегда. are as foolish as you look. Good luck catching me. Куда этот козлин, интересно, убежал теперь? К разбойникам не мог побежать? Ну ничего, козлину мы словим. О, корова. С тобой говорить можно? That cow looks visibly uncomfortable. Пастух, не знаете, козел? Fancy some cheese? I could never refuse some. Oh, sorry. Больше нет коз, вон коза. Не, ну это, конечно, не тот молот, который у меня был. Тот вообще как-то убивал всего подряд. Плюс выносливость останавливал меня. Ну, что поделать. Опять эти бычары. Так, вот этот, по-моему, самый стрёмный. Ну дубинка ничего так машет, хорошо. Прям ладненько машет. Пчела, иди сюда. За счет скорости работает хорошо. Так, ух ты, что это там такое? А, это торговец. Чё, ты кто? What ails you, dear peasant? Tell me now, if you may. Are you in great need today? Великая нужда. Ну-ка. I'm in great need. А, бабосики. Чёртово копыта какое-то. Блин, я думал, туда пройти можно. Так, я еще в ту сторону не сходил до конца. Копочка, части тела. Война. Да-да. Хоть. Так, право-лево. Бедный. О, ну-ка, вилочка. Вилочка это хорошая штука, это против нежити.
Сундука никакого не дали. Так, погоди, еще можно пойти туда. Вниз, 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 вниз. Опа. Бойцы. Ах ты, толкается, пихается, гад. Чик. Блин, там же явно что-то было полезное. Смогу. Блин, опять разделение. Тихо. Ух ты, говно. Больно как. Блин, тут там... Во, разметелил их. Чуть хп просел. Слегка. О, там какой-то квест. Там какой-то квестик. Пошло дело. О, с этим нормальным молотом просто раздолбил ее. Ну как, одно хп осталось. Но все равно я сильный. Все, что ли, больше ничего не упало? О, сундук. Спасибо. Бабка, привет. My dear Ivan, you're back, I see. I wonder what you have for me. I have more gifts, gathered with pains. A white cow's tail and some spoiled grains. Sounds like a treat. They'll feed my crows. Now, let us talk about your woes. Oh, wait. First, let me try to guess. You find yourself in one more mess. Ну да. That cursed Tsar can't have enough. I have to find more magic stuff. To please his old and wretched mind, youth in a bottle I must find. I told you not to trust the Tsar. His heart is darker than black tar. That wicked man will always find someone to hurt and leave behind. Me, I'll be kind.
and will tell you where you must go, what you must do. Where do I start? Is it close by? It is not far, nor is it dry. You'll need to go into the bogs, filled with wet creatures and some frogs. The eldest one is soaked in moss. Take what he guards, and he'll be cross. What do I seek? What should I bring? The swamp's shelter, a water spring. There is a fountain, very old, with magic water, pure and cold. Holding that water, clean of dirt, keeps one's mind young, fresh and alert. Я примерно знаю, мне кажется, чем это закончится. Бабка Яга станет молодой, красивой, мы ее возьмем в жены. Where do I start? Is it close by? It is not far. You'll need to go into the eldest one. I have to go now. I need to run. I'll meet you there when your task is done. But before you go straight into harm, do you want magic? Maybe a charm? Now go, dear blacksmith. Use your firm arm. Or do you... Благословение мне не A нужно, magic item if you have... А вот... Дай мне эту вещь. А вот хлебушек я, наверное, размножу. How many do you want, my dear Ivan? I can make... Маловато у меня что-то. Ладно. Так, хлеб. Хлеб надо засунуть в ячейку. На болото, да? Ну, пойдем на болото. Ivan made lots of choices in his quest. What will he learn? Никто не может идти против дуба, добродетелей, фигня какая-то. Я хочу это немедленно, разум. 160 здоровьица у меня, отлично. Так. И теперь мы движемся на болото. Ivan seems troubled. Из всех возможных мест молодильная вода почему-то находится на болоте. Чтобы найти его, нам придется преодолеть сырое болото. Так, враги слабее всего, продолжить свой путь, удары сильнее. Он не торопится, такой расслабленный. Тот, кто имеет дело с магией, притягивает невезение. Да, это мы знаем. Новая локация грузится долго. Ivan has reached a smelly place. Inside this swamp, what will he face? Peasants don't dare go in the bogs. Many were lost between the frogs. Sad women, children, dogs and sheep never come out if they go deep. The Vodnik lives there with his clan. They hate and fear the touch of man. But men are never stopped by bounds. They search for treasure on their grounds. How will the blacksmith pick a side when faithful men and swamps collide? Will he choose humans and their quest, or try to be a kinder guest? Чё-то людишки мне не очень нравятся, они какие-то злые все. Давай, Ванька, вставай, погнали. Полдень здесь. Музычка новая, по-моему. Да, точно новая. Everything is so wet here. Привет. A riddle for a reward, young blacksmith. Конечно. What does man love more than life? Fear more than death, or mortal strife? What do the poor have, but the rich require? And what contented men desire? What does the hoarder spend, the wasteful save, and all men carry to their grave? Что человек любит больше своей собственной жизни?
сон. Что-то как-то... Ничего. Ничего нет у бедняка. Нужно богатого, ничего не нужно? Ну все правильно, ничего. Nothing. Nothing it is. Bless your thoughts, blacksmith. We might meet again. Так, вон там что-то наверху, по-моему, есть интересное. Цветочек какой-то. Оба! Здравствуй! Noble peasant, hear me out, for my tale is one of sorrow. Смотри, царь! Well, you don't see many like you around. What's your deal? Don't you recognize your noble Tsar? Why, I'll have you whipped for this. 50 lashes to begin with. 50? Why, my Tsar, surely you can be more generous than that. I beg of you, 100 lashes at least. I will have your head chopped off. Of course you will. But until then, how do you explain that I just saw the Tsar in the village? A pretender. I am the real Tsar, and I need your help. A group of bandits is out to have my head. There's a bounty on it set by the traitor on the throne. Help me evade them, and I'll do more than forgive you. I'll enrich you. Головы падут к моим ногам. Bandits, you say? I wonder how much they'd pay to know of your whereabouts. Believe me or not, if it's coin you're after, maybe we can reach a deal. Get rid of the bandits and I'll give you a precious heirloom, a magic heirloom. С видом колодца. Get inside this well. I haven't made up my mind, but I'd rather have you hidden until I do. Че это такое? Я такой, что чувака в колодце. О, привет, пацаны! Так, тихо, не везение, блин, надо убрать. Our hunt doesn't concern you. I know who you're after, and I'm not willing to let you get him. Oh, thanks. I can't risk letting you breathe a word of this to others. Не-не-не, погодите, пацаны, это все, конечно, замечательно, но у меня тут есть одна маленькая проблемка. Вот такая вот. А теперь я вас убью. Потому как эта дрянь... Эй! Что, сундука нету? Чё, царь, вылазь? There's a note here. By decree of the noble and handsome Tsar, I hereby declare Ivan the blacksmith to be a fool's fool. Nevertheless, I was speaking truth about the reward. If you're still alive, you might make use of this. It proved useless to me. Ого! Дурак, не дурак, но дурак стал богаче несколько. Так, где-то хлебушек. Зарядить. О, какие-то зелененькие пиздюки. Эй! Мега жаб. Вот, по-моему, взрывается. Да. Так, вверх-вниз. Кстати, вверх сходим. Засада. Так. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Не достал, блин. О, нифига себе, не стреляют. Ого. Тихо. Сейчас мы где. Маленький, но удаленький, блин.
Злобная штука. Какой-то яд кидают. О, сундук. Или пойдем уже прямо? Наверное, пойдем прямо. Ты гадость. Уже опасная фигня. Мне кажется, жаба, которую последним мы будем бить, если мы ее будем бить, она будет вот этой фигней кидаться. Тю-тю. О, 2 хлебушка, кстати, у меня. Ого, они летают далеко. Печальное создание. Так, у вас тут ничего не лежит, что ли? Я знаю, кто это. Это этот гадский бог. This altar is dedicated to Veles, А, не, god веришь. of music. Сделать подношение, помолиться, очистить Велес, сделать подношение. Блин, что-то... Вы получаете меньше урона. Это у меня одета такая. Вы можете двигаться быстрее. Это у меня тоже одета. А чем можно дать? Хлебушка можно дать. Блин, хлебушек ну такой. Он же... The altar accepted my offering. О, отлично. I could use. The altar is quietly. Что там? Металлические цепи какие-то. Не знаю, что это, но прикольно будет. Так. Эй, хоу! Эта музычка мне напоминает Ведьмака на болотах. Прям очень сильно. Вот это вот дрянь. Убить. Пчелку замочить. Глаз водяного. Какие-то новые штуковины. Можно будет попробовать если что-нибудь новое сковать. Возможно, там уже что-то полезное появилось. О, здорово! Ну-ка, что у тебя есть? Так, золотой... А, так у него лежит все. О, яйцо, вот это офигенная штука. Она, короче, 2 раза больше урона. Вот эта вещь. Так, что это что? Черепаший панцирь. Вы получаете меньше урона. Это оберег. 75. А зачем? Че, у меня денег не хватает, поэтому что смысла? Все, выйти, больше ничего не надо. Босс, да? Не. А, ну так, кстати, это типа босс. Здорово. What brings you around these swamps, blacksmith? I'm looking for the water of youth. Oh, not this again. You'll get lost, just like the others. That madman priest will blame your loss on the swamp as well. I will not have that. Again? Have others come before me? Oh, and how many? Old men and women, scared by what they see in mirrors and the crackling of their bones. They come to my swamps in search of youth, and no matter what I do or say, they won't go home. What priest? That madman that keeps trying to clean my swamp with his rituals. What happens to people coming here? What do you think? They get lost and then drown, or starve to death, or get eaten. Мне нравится. Others lose their minds, like that priest. Прикольный. So the water of youth is here. Oh, you don't understand. The water of youth is not for humans to possess. It's meant to remain here in the swamp.
Одурачить их. This madness will go away in time, but in the meantime, you should give me the water to keep it safe. You never know when someone might take it by force. You sure ain't like the others. They weren't nearly as amusing as you. There might be something to your offer, though. How about this? I give you a spoiled version of the water. It's not as potent as the original, but it's powerful enough to fool any human. I'm listening. If, and only if, you get rid of that madman of a priest disturbing my swamp. You think me a fool? I'll make you pay for that. If it's a fight you want, you'll get one, but you'll regret it. Я знаю, кто самый опасный, этот маленький дюк. Не, я просто, он как бы прикольный, я бы его оставил, но мне надо настоящая вода просто. Вот и все. О, это падра этот. Как бы и его можно завалить. You poor man. Have the swamps tricked you as well? I talked with creatures here, and they say you are disturbing them. You should leave. You poor soul. You probably lost your mind. Don't you know you're walking in a cursed land? What cursed land are you talking about? This whole swamp is cursed by evil spirits. People have been disappearing here in the past weeks, one after the other, coming here in the evening, nowhere to be found in the morning. People say their lights can be seen at night. Some have seen the faces of the missing ones through the trees. How's the search so far? Did you find anyone? Not yet. But my faith is as strong as the stench in this devil's nest. I just need to perform a ritual to cleanse this place. But every time I start one, I keep getting attacked by ungodly creatures. If you could keep them away from me while I do the cleanse, you would be doing God's work. Sounds to me like you've been dipping your flask in the muddy waters there, friend. I'll have nothing to do with your cleanse. I'll be here if you change your mind. Да я просто убью там какую-то жабу и заберу воду и все. Че, нафига мне это горячится? Блин, как она быстро растет-то, зараза это. Где это моя? Не-не-не. Где мой хлебушек? Че это? Сглаз со временем славит их замедленно. О, прикольно. Well done, Ivan. You have found the water. Is this the real thing you came after? The water is here just for you to take, but wouldn't you rather give the Tsar a favor? I know the Tsar wants it, but I will ask you, Ivan. Will you take something that belongs to no one? Я возьму все, это принадлежит все. Это неправильно. Нет, царь не даст. The Tsar does not deserve this pure drink. Give me the fake one. I hope it will stink. Thank you, Ivan. Your decision is wise. Take this muddy water. Give the Tsar his prize. Прикольно. Значит, наверное, на обратном пути мне сейчас люлей дадут, да? Muddy water. Ugh, let's see. I must not spill this thing on me. Farewell now, Ivan. I'll take to the skies. There's a beautiful maiden I need to advise. You will see me later. I am sure of that. I'll find you, my dear, when we need to chat. Прикольно. Я думал, драться с кем-то будет. Ivan made lots of choices in his quest. What will he... Так, более быстро. Вот. Ты
Убивает нечестивую вынос. Ну это фигня. А вот более быстрой атаки это отличная штука. Так, ну что, пойдем к царю. This is the road back home. Ну да. Арай! Задание есть, какие? Собаку погладить обязательно. Красавчик. Ой, ты хороший какой. Правильно. Так, что, задание есть? Эй. Послушай. Обычно какой-нибудь гробовщик давал. Glass coffins. Will they ever be popular? Remains to be seen. Здорово, пердун старый. Вот тебе водичка офигенно молодильная. Again, you have returned? I told you not to come back without bottled youth. Guards, take him to the stone. But my Tsar, I did as you asked. How? Show me bottled youth. Хе-хе-хе-хе. Пей, отличная вода. A bottle of mud. Is this what you call bottled youth? It makes your mind feel fresh and gives you the willpower to face it all. The water of youth makes you feel young as a foal. Давай пей, отлично. You're right. I feel something. I feel young. And my mind is clear. The curse. Eva, you have done well. But I need more from you. Now, my final task. If you do this one, it will be the last. Go over 9 mountains, over 9 seas, find the most lovely wife, and bring her to me. What is beauty, my lord? How do I decide? You should want to look straight into the sun, but not at her. That's how beautiful she must be. I will need a gift for her to court her properly. That is none of my concern. It is your task, not mine. What better gift than to be my wife? Where do I go to find such a bride? Go through the fields, or go through the swamp. I do not care, as long as it's far away. Ну ладно. It seems pointless to argue, whatever I may say. Go, now. Find me a wife, more beautiful than the sun, and only then can you return. Баба Яга будет женой, вот будет забавно. I promised I would come. I sense you are in need. Tell me of your quest, and I will closely heed. A wife I have to bring as lovely as the sun. Someone from far away. She must be sworn to none. There is no simpler task than choosing such a bride. I'll tell you where she is, but it is a long ride. Morevna is her name, Maria to her folk. Before you get to her, you'll pass through ice and smoke. The frozen peaks you'll cross, and after them the woods, where lots of men have died, buried in bloody woods. Красиво. Бабка, что скажешь? Oh, my dear boy, look at you. You look unfed. How are you to find yourself a wife when you look like this? Nobody wants a bony husband.
Take this loaf of bread, fresh out of my oven. Thank you, babushka. Travel well, my dear. Бабушка. Бабушка. Чего это тут? Так, у тебя есть трубка, коготь Interested in some talismans? и какой-то фиолетовый цветочек. Ну-ка. Here's what I have for you today. Так. Иногда вы бьете врагов сильнее, вы двигаете быстрее, атакуйте медленнее. Молот или вилла с целью... ерунда. Ну что, тут задания какие-нибудь новые появились? Священника ничего не брать не хочу. Гробовщик не светится. I'm sorry, herdsman. I really am. Так, что мы тут можем смастерить, интересно? Ну-ка, обновить наковальню. Аварийное обновление. Спать осторожно, больше шансов. А что на это надо? Какие-то 3... А, золотая руда, короче, надо. Тщательное решение. Действительно хороший шанс. Спасти улучшение. Вырезать руду. О, шанс получить прикосновение Велеса при создании. 5 медной руды. А что тут? Шанс получить гнев Чернобога при создании. Что такое гнев Чернобога? Гнев Чернобога. Наверное, бить буду сильнее. Ну-ка. Да, давай, о чем? Почему бы нет? У меня, походу, руды уже не осталось. Сейчас посмотрим. Ну, я смотри, как осталось. Золотая руда, металл, удачи, везение, серебряное нечистое чувство. Ага. Нет, тут можно нормальный такой молот замутить, но это потом. А сейчас мы закончим серию. Да. Не забудьте подписываться на канал, если вы еще не подписаны по какой-то неизвестной мне причине. Комментируйте видео, задавайте вопросы. А на этом все. Всем пока.